Good morning, teachers! Alright, may request everyone to please stand up for opening prayer. Pwede yan, may opening prayer. Let us look at the presence of God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Good morning, teachers. It is nice to see you this morning. Alright, so before you sit down, kindly arrange your chairs and pick up the pieces of trashes. Alright, so as I call your name, you say present na. Yes, teacher. Ababa Banes. Acosta Betel. Present. Alferez. Present. Alipar. Arimon. Present. Tanpol. Present. Alias. Delta. Present. Iramis. Wala. La. Teacher now. Piniralaw. Present. Pirales. Present. Inanas. Present. Nabahon. Present. Labrador. Present. Maniaga. Mugado. Valencia. Mamba. Present. Manur. Present. Ardero. Present. Masyados. Dos. Present. Pangurba. Present. Sasil. Present. Sayan. Tapi. Vidal. Present. Villanel. Present. Alright. Okay, before we start our class, I want to introduce yourself first. So, good morning everyone. I am Teacher Rochelle. And I am James Anthony Picotar, but you can call me Teacher James. Alright, so are you ready for our activity today? Yes! So, familiar mo sa ng game na Describe Me? Yes, teacher! Okay, paano mo? Because most instructions is teacher. So, in this class, I was dividing you into 4 groups. So, in that 4 group, namin na-assign na pictures. And you're going to describe the picture and what is one? Describe what is one? More macro skills. So the group 1 from February to Ken, group 2 Labajo to Paulo, group 3 Maniaca to Danias, and group 4 from Leonardo to Rashados. And right after is we will have each group will have one representative to present here in front of you. Your 1 minute starts now. So, are you done? Yes. Yeah. Alright, so where are your representatives? And we Come here at front. okay, let's start. Start from the group 1.
skills, number skills, which is speaking skills. Then the next picture, which is under kay Doraisia. Then iyang skills kay writing. Alright, very good, Fabian. Very good, your one. How about your food? Hindi siya kay Opo na siya ka nagsuwa. Yung mga nagsuwa siya, yellow yung lapin, yung mga nagpapapin, nagagawa siya mga sayo. Hindi siya kay pinamagayagawa siya kandidato. Yan ay mga pinagapon. And i-pledge siya ay saver. Ay, hindi siya kay speaking, then ano sa kay writing. Alright, very good. So now, what First picture ka na ito mong ganyan, kanin siya mga sound siya nga iso sa social. Then, ang nakayon is siya kay listening skills. Then, ang kanin isa kay sound skills po siya niya ay ang tao kay nagkipot sa ilonggan para makatungod sa sound na listening skills. Alright, very good. Okay, how about your four? The picture shows the two kids, so duha kay nag-read og books. And then, sa second picture kay nag-reading gihapon sa ilang mga skills kay reading skills. Alright, very impressive. So, okay, very good man. Let's give ourselves a good job. Come on, good job, clap. Wow. So, alright, demonstrate sa mga teacher ha. Yes. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. Kamusta? Yeah, again. 1, 2, 3, go. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. G-O-O-D-J-O-B, good job. Good job. So, after ganun sa katong activity, what do you think is our lesson for today? Do you have an idea? Or, I mean, sa katong macro skills sa inyong hanggigon ganing ha, i-share din sa atong paman. And what subject mo siya nabito? Is it science? Or English. Teacher. Alright, English, very good. Or? English, not word. Arts or Arts. the subject. So, in this morning, our lesson is all about Development of learning plans for English language arts subject. So, when you heard about the word development of learning plan, what comes to your mind? What's that? Do you have an idea? Development of learning plan. Learning plan. Baby? Wala. Mga roadmap. Okay, very good. So, yung mga Emily, Roadmap. it is a roadmap or way for teachers or Guide. educational outline. Yes. Instructional outline. So, can you read everyone what is the meaning of development of learning plan? The development of learning plans for English language arts involves creating a detailed instructional roadmap that outlines what students need to learn, how they will learn it, and how their progress will be assessed. Alright, so ang kaning learning plan, kung siya, same na siya sa lesson planning. Kaya lagi, nakastate dito, what are the students should learn, how to learn it, and how their progress will be assessed. So, kung sa'yo direct ating kanang learning plan, ang learning plan, individualized ni siya sa pag-kuhan sa bata, sa monitor. For example, si Pepe, hindi siya mabasa. Example lang na to. Si Pepe, hindi siya mabasa. For example, ang name ni Pepe, nakatutang dito. Then sunod is kanang difficulty niya, which is katong reading comprehension ay kanang sa reading. O niya, individual siya. Whereas ari na sa lesson plan, it is a plan for whole class. Kumbaga, ang lesson plan, it is a recipe for a specific dish nga makaon sa tanan. While ang kaning learning plan, it is a meal plan. O meal plan siya, which is individualized ang kanang og nutrition, paghatag og kanang klase sa bata. So, asa man ang mas beneficial, ang learning plan or ang lesson plan? Learning plan ka lang, matutukan mo na ito development sa bata. Whereas, paano gyapon sa ang lesson plan, galing lang, kuhan sila for the whole class, which is dili mo mag-monitor
individuals, strength and weaknesses, developments and achievements sa class mo. Kanya, in developing a learning plan, here are the several key steps that we must consider. The first is, can you hear everyone? Understanding standards and goals. Content selection, lesson planning, instructional strategies, assessment methods, reflection and adjustment, incorporating technology, cultural relevance and inclusion. So, do you have an idea what is understanding standards and goals in when making curriculum? Someone, do you have an idea? Wala. Teacher na. Alright, so it is very important to know the curriculum standards and learning objectives when we are developing a learning plan. It's because it is an outline. There is some standards, it is an outline. Kanang expect natin na kanang usay ma-learn sa bata knowledge and skills na ma-learn right after sa lesson. Kaya gusto mo kung dili ta mo benchmark, dili ta mo sunod sa kung saan i-provide sa curriculum. Kay maybe kana siya is updated na siya, which is ma-align sa kanang characteristics and behavior sa mga bata nowadays. And when we're creating or developing learning objectives, can you read everyone? Learning objectives. Define your measurable learning objectives for students. These goals should cover areas like reading comprehension, writing, vocabulary, grammar, and communication skills. So when we are making learning objectives, make sure na kana siya nga kanang learning objective is attainable sa mga bata and naka-align siya sa grade level. Kay gusto man po dito kung himutang learning objectives na dili attainable or dili dili appropriate sa grade level sa mga bata. Yes, sir. And when we create learning objectives, make sure na mag-cook up na to ang usay angay nga makatulong sa bata in English language art. Like for example, reading, writing, listening, speaking, and language. So for example, sa reading comprehension, sa may pwede na ito mga sa learning objectives, ano? So you have an idea? Sa reading Sa reading comprehension, sa may activity or activity, storytelling. Kaya lagi, masa man? How about sa writing? Pwede journals, di ba? Story. How about sa vocabulary? Oh, very good, Febby. Diary. How about sa vocabulary? Raise your hand. Not a big points, okay? Okay, very good. How about sa grammar? Essay. Raise your hand. Also naman. Essay. Wala sa mga si teacher. Sasil. Oral. Recitation. How about sa communication skills? Role play. Baro. Role play. Kay? Ano man? Okay, magtapi man na sila so ma-develop ang imong communication skills. Lagi, ang collaborative skills sa apat na pa. Group dos. Pagkailan na interactions na exchanging of ideas, di ba? How about, okay, Mary Rose. Debate. Debate guy. Kanang enhance ng communication skill ka magtabi ba na sila sa atubangan. Hindi na sila yung kailangan i-defend. Kailangan research guy. Napili lang at enhance ng communication. Malagyan mo may changes sa defense mo. Yes. So, ano yung one understanding understanding standards and goals. Ano importante sila? Grace Ann. Para kuan ka na kay dili ka mo likod ba? There's a learning sa mga Applyin ko sa pa. Okay, Delta. Kay para po teacher na kay sundanan na say dapat mas magkatunan sa
selection. So content selection is very important in developing a learning plan. It's because when we create or we focus on delivering a lesson, it should be appropriate at grade level. So can we read everyone the text and materials? Select appropriate reading materials such as novels, short stories, poems, essays, or informational texts that align with learning goals. Alright, so importante siya ang text and materials kaya when we teach English language, it's because makuha ang siguro this one ka na communication skills, vocabulary sa bata may enhance, lang katong 5 macro skill which is reading, writing, listening, speaking, and language. It should be appropriate po siya sa kanang kuan, like for example, examples sa informational texts, sa examples, newspapers, Magazine, flyers, school journals, very good. So what's the purpose of that? To give information. To give information and to organize the information. Kaya gamit mo ng infographics, gamit mo mga different texts, kasi nga ma-highlight ang mga anong lesson. How about multimodal resources? Can you read everyone? Incorporate multimedia content such as videos, digital articles, and generative online tools to enhance learning. So we're living in the 21st century wherein we as students rely on technology. So we must maximize the use of technology. So to do that, pwede na mo gamit o ka ng mga YouTube videos, sa educational purposes lang po, kaya na may mga content na din pwede sa YouTube po. YouTube. Yeah. There ka ng different apps po nga maka-help sa ato to CC, ChatGPT, Quizlet, Gemini, and then others. Para mag-promote sa man. Para ma-lesson ang mga o para interactive po, kailangan i-use digital man. Which is makasabay ang mga kanang skills. Lesson planning. Ano importante man ang lesson planning? Organize. Kasi, Delta. Importante ang lesson planning kay katong gisulti na maganihan teacher ang lesson planning kay nagpawag siya sa usa ka student nga makita lesson planning guys lesson planning kay para ako teacher ka na ma-align ni more unsay kanang or guide sa student kung unsay need niya nga ma-evaluate. Okay, very good. Ginanas? Sure, appropriate Sa grade level. Ay nga naman. Student for ang teacher na guide. Or lesson guide kung mag-discuss siya. Okay, very good. Para pansin sir, same na tagingan nga, para na sila i-follow bitaw dili kay patakal kag insert og mga lessons niya. Para kanang align po kayo muhang lesson, dili lang kay kapitan karon mag-topic ba karon og ano lang example kay then Very good para ma-align mo para sequence ang mga lesson, deliberation of lesson. So in lesson, sorry, I can read everyone. Design individual lessons that helpful student learning. Each lesson should have an introduction, guided practice, independent work, and opportunities for assessment. So ang lesson planning there kanang parts man which is sa to objectives, Subject matter, Evaluation and assessment. so man importante ba na siya like kada part analysis na ay naka-designate nga mga functions which is ang atong learning objective mo sa purpose sa niya ano makatunan sa students ang katong subject matter kay kita makita mo materials topics na itong nga i-tackle sa lesson proper arrangement of lessons activities
And kasama sa sunod sa lesson proper. Evaluation, which is ato ang masukod kung napaglamay na kami ng bata sa ato ang pag-discussion. And the last one is para sa mga assignment. So pwede po ang assignment is para next topic, para introduction for next topic. How about the skills integration? Can you read everyone? Ensure lessons integrate the core components of ELA. Reading, writing, speaking, listening, and language use. Alright, so in the skills integration, like for example, unsa ang atong maging skills sa reading, or what are the examples of activity nga ma-enhance ang reading skills sa bata? Story. Sa reading skills mga teacher. Sa kanang magpapasahon nimo sila sa front with teacher na for example story teacher. Na after kay mangutana pa nila kung sa type sa kuan, sa mga tawhan. Another, sa reading. Sa Reading. Contrary ka na, for example, imo na siyang pahimo ng reflection like nga, imo din ipabasa sa atubangan para ma-enhance lang ka. Para dili sila stage right? Yes. How about sa writing? Gusto man ano? Writing expressions. Poem. Can be poem? Sa ba? Writing essays. Writing essays? Sa may line? Journal. Diary. Diaries, pwede. How about sa kanang speaking? Speech? Verse Sa ba? Maybe. Okay, very good. How about sa listening? Sa mga activity nga may sa listening sa mga pupils? Video clip. Video clip? Sa ba? Audio Audio clip. clip? Sa ba? Music. Music interpretation? Sa ba? Yes. Okay, then wait over first choir. how about sa language use? Ano sa mana? Language use. Paggamit ang language. Role play. Pwede? Role play. Sa ba? Sa pamanhan. O, pwede na po fill in the blanks. Okay. Kung una-una mo na sila, may use mo lang critical thinking kasi pwede i-puno atong nga sentence. Use word in a sentence. Okay, importante din sila. So, it is very important sa development of learning plan ng lesson planning kahit para ma-align yung lessons, makuha din yung methods na sa gamiton, or the skills and knowledge na makuha by the end of the lesson. What are the strategies, methods, and techniques you will use? How about activities? Can you read everyone? Plan a variety of activities such as reading discussions, writing assignments, vocabulary practice, and projects that allow students to practice and apply their skills. So, when we are making the lesson plan, make sure na lain ko ng activities na to. Kung sa differentiation. Variety. Different strategies. Sa kanibiyang room na biyay ka ng multiple intelligences. Yes. One is good at writing, Good at good at listening, good at speaking, good at language, good at reading. So, as a teacher, kanang dapat is flexible po ta kay para mag-cater na to ang individual needs sa to ang mga students. Hindi na kayo sa mga students pa, Daghanan. whole class. So, instructional strategies, can you read everyone the classroom engagement? Develop activities that foster active participation, such as class discussions, peer reviews, and interactive presentations. Alright, so sa gibuhat ni teacher karon like wala na mo klase ko niya mo kana sa group na naka-promote og engagement. Yes! Ano man? Student and teacher. Na ay Interaction, yes. students and teacher. Na ay sharing of ideas.
magkaon ng tapong laylay perspectives. Yes. How about scaffolding? Can you read everyone? Provide step-by-step guidance to help students gradually master complex skills such as analyzing literary devices or writing persuasive statements. So, sa ditong scaffolding, it is Step-by-step access from basic Okay, for example, teacher, nagtudlo ka na grade 3. Diba, magbasa pa na sila. Yeah. Kasama nila pagbasa o ka ng kuwan, kung yung mga diretso, pakita ko yung diretso ka ng whole sentence, dili mo i-chunking ka. Dili mo i-buy sila po. Dili makatong sila tayo. Uhilak, nga makaigit pa na upas. Wala, hindi ka chair. Magkati sila sa scaffolding guys, step by step pa sila, no? Yeah. Mamanitor mo ang improvements and developments sa inyo, ha? How about differentiation? Can you read everyone? Create plans that accommodate different learning styles and skill levels by offering varied instructional strategies. For example, group work, individual projects, and visual aids. So just like itong activities, dapat kita teacher magplano kita kung sa mga activities nga ito ang buhaton. Kinanglan laylain, dili mo gud pareha ang imong students. Yes. Each one of you students is unique. Na siya laylain nga learning styles. Kanya kinanglan sa tanim mo i-cater din lagi. Dili ra man usa mo students. Daghan man, di ba? So it should be different. How about assessment methods? Para asa man ang assessment methods? Assess students' learning. Alright, very good to assess the students' learning. So, in our previous discussion, katong different types of assessment, what are those? Can you give? Formative assessment. Ranjit? Summative assessment, sir. Summative assessment? Formative Betty? assessment. Authentic assessment. Peer assessment. Peer assessment, and any others? Nakakain teacher. So, in formative assessment, can you give everyone? Use ongoing assessment like quizzes, writing drafts, and class participation to monitor student progress and provide timely feedback. So, when do we, kano sa man ito buhaton ng formative assessment? Sabi ko Before. Giselle? Before and during teacher. Okay, nga naman, para? Kaya para masukod ang ilaga masalay nakatunan sa imong klasan. Alright, so importante ang formative assessment to test, to measure the prior knowledge of your students. Kung na ba sila yung prior knowledge about ano lesson. And sa ongoing po, para matesting mo kung sila, kanino ba yun? Yes. Or wala, or na ba sila nakatutubo wala sa mga lesson. How about formative assessment? Can you read that one? Projects or exams that evaluate how well students have met the learning objectives at the end of a unit or term. Oh, when do we conduct summative assessment? Tingnan naman. Para ma-filter ko ay Alright. Parang nasa ko na ba sila nakatunan sa imong kadaghan ka For the entire- tapos. Yes! Tires ka to stir or Sabi ka hyper. How about rubrics? develop rubrics for consistent grading and feedback on assignments. So, ang sabi ko mga rubrics para? Para? Rubrics? Magay ka na rin. Mag-i-grade ha? Grade. Kasang tag-grade. Dili ba? Yes. No, kaya naman tayo sunod na. Yes! Or criteria. Yes! Next is reflection and adjustment.
nimo kung effective Masukan ba siya. mo kung effective ba siya teaching or dili. Na, By that, nakatunan. by that, pwede na ito ma-adjust sa ato Wala ang ka teaching predictions. styles. Ma-revise na ito ang lesson. Yes. Usap na ito. Revise na sa strategy, methods. Strategies and methods. Yes. How about feedback? Can you read everyone? Incorporate student feedback and assessment data to fine-tune instruction for better outcomes. Ano importante ang feedback? Ito, Para- makabaw ka, Pepe. Para makibaw ka kung na-improvement or not, or na-apply ka na, or effective ba? Isa pa. Wala to. Sige, ano? Para kung gano'n yung engage ang student with teacher. Alright. Lagi, mapaan man sila. Sila ka na. Oh, lahi ka na na. Oh, na sila. Lahi recognition, di ba? Lahi recognition. Kaya mas ganahan man sila, ma-motivate sila mag-learn. Yes. Incorporating technology. Can you read everyone? Use digital tools to support learning such as online quizzes, e-books, educational apps, and interactive platforms where students can collaborate or access additional resources. Alright, so just like what I said earlier, we're living in the 21st century. Yes. Sa mga technologies, so ito yung maximize ang pag-use. Yeah. Kanya, nasa yung mga different applications para makakandak ka og effective and collaborative na assessments. Yes. Like Google Quizlet, Forms. sa mga examples. Google Forms. Google Forms. Quizlet. Yes. Zoom. Pwede sa Zoom. How about cultural relevance and inclusion? Can you read the diverse perspective? Choose text and activities that reflect diverse voices and experiences to ensure that all students feel included and represented. Alright, so sa kadaghan ng mga estudyante, so kinahanglan po na kada kuan mo kada lagi kay pangutana dapat bisan pag wala mo ni sa katong pupils is imo gid siya pangutanon. Kaya kung man nila maay mo dili ko dili ka klase. Yes. Wala di ko dili ko lahi nila dili na di ang mga right ang tawag ng teachers. Yes. Walay balas mo. Pero fair. Kay bisan pag nagmilong sa sila lagi na sila nila pagalingon na Idea. Mauwaw nga lang. Mahadlok po sila kuan sila masayo pa. Mauwaw, katawan, masayo. Masayo. Mahadlok sila ma-judge sa lahing students. Don't judge the book. How about culturally responsive teaching? Can you read? Adapt a learning plan to be sensitive to the backgrounds, languages, and experiences of the students. So, when we talk about cultural model, it is kanang very sensitive. Yeah. Okay, kanang lagi culture magod. So, it can be kanang buwan kanang word kay mo include sa imong lesson kay dili kanang sensitive din para sa uban. Yung students kaya gilayan sila religion, gilayan sila pagkuko. So much better if kung imo sa nang i-search yun kung sa background ana before nimo i-kuan sa i-share sa imong Yeah. or pwede sa imong pasabto na imong students na mamuni ang word ninyo. Kaya lagi lang ang translation sa inyong pastures. Alright, so let's proceed to the purpose of development of learning plans for information. So, let's discuss next the purpose of development of learning plans for English language art subject. So first, the skill development. So please kindly read. Again. 1, 2, 3, go. To systematically build students' proficiency in literacy skills, including reading comprehension, critical thinking, vocabulary, grammar, and effective communication. So, in skills development, may di ba, hindi ka nakakatula sa kanang mag-grade 1 ta. First, ito mahibawan sa example sa reading comprehension is that kanang mga one word ra, like bat, hat, di ba? Kaya hindi ka pa na to, like, nasa pool, magpanata mo, magpanata mo, higher grade na ta. Like, kapuna na ang mga
siya ang word nga HED. So may mo siyang bake. So sa may meaning sa bake? Naligo na. Naligo na. Pero sa katong pagpagpali mo, lower pa mo sa bat is, ang imo pasabot sa bat is bat na, ano ba? Bat. Wala sa HED, may mo na sa kanyang kuan, may mo na sa o ng action word, may mo na sa o na naligo. So imo na din comprehension to, kaya expand na gani. So mo na siya skill development. Ang each grade level nga mo kuan, lain mo is magkadako imong knowledge, magkadako imong mag-expand mo rin comprehension, as well as imong critical thinking, imong kuan sa imong grammar. For example, in grammar, kanang nasa essay, makakuha na ka, maka-critic na ka, mag-isayo man nilang kanang word na ayong term na gigamit. So imong sa correct mo ang content. Nakibalo naman ka, sa imong pagkatay, imong skills development kay kanang grabe na yung mga pan ba? Kanang grabe na yung mga knowledge sa kanang kaning skills mo kay kanang. So next is curriculum alignment. So can you read the curriculum alignment? To align lessons with educational standards such as Common Core or SAY standards and ensure that students meet required learning outcomes at each grade level. So, ang curriculum alignment is that press atong discuss ganyan ni Sir James na if magaling magkalahi-lahi ang imuhang sa curriculum, dili na siya align sa imuhang pag-discuss. If example, mag-discuss karon og noun, kini ka so ikaw na mag-discuss na ka ng about sa grammar. So dili siya align, dili siya compatible sa kanang imuhang sa students is magkaguliyan dali ang pagunahuna nga nuno nagpadadalaktan nga ni Sir oy anak. So ang curriculum alignment is dapat kanang sunod jud siya sa usay gihatag sa curriculum na sa ang gisa mo Kanang kuan for teacher, ang curriculum alignment is all about sa kanang dapat align po sa grade level ang imong gitudlo sa imong mga students. Then based imong giingon nga kanang exactly you're right nga kanang dapat jud kanang dapat pasunod-sunod ang imong mga gitudlo sa imong students. So dapat pod align na siya sa grade level nga imong gitudlo katong grade 5 so sa matudlo nimo sa grade 1 so di ba kanang kuan na yung mga alignment na dapat matudlo yes. Okay. So next is differentiation. So kindly read. Accommodate diverse learners by tailoring instruction to various levels of ability, learning styles, and interest, ensuring that all students can engage with the material. So same as discuss gapon ni Sir James nga we have all different kinds of students, different attitudes, nasa sila different skills, nasa sila different nasa sila lang kagaling ng world. So, kita sa kanang teacher kanang dapat diba flexible man ta. So, needs ta mga maghimo of different kinds of mga materials nga kanang gani ma-engage ang students nga mo participate ato kay everyday dapat ay lahi ang materials kay para ang katong mga students nga kanang katong students nga ganahan og lain pud nga kuan kay maka-interest gani sila nga lain na sa tagikon ng teacher kay naganahan sa mo participate kay everyday mag-effort man ang teacher nga kanang makuha kita na niya students nga nay makatunan. So next is progress tracking. So kindly read. To provide a clear roadmap for assessing students' progress over time, allowing for formative and summative assessments that guide instruction and student learning. So, progress tracking, diri na to makita unsay kanang nakuha sa students nato. Ini kahuman sa atong discussions or ini kahuman nato sa kanang discuss sa goals from the whole sem. Galing formative at summative kay kato ning ginasas kaniya kapag Sir James nga manang i-assess na to ang students if namin sila nakuha ikahuman sa atong discussions.
So next is engagement and motivation. So can you read? The create, engaging, and meaningful activities that motivate students to improve their reading, writing, and analytical skills through creative and relevant content. So, ang kaning engagement and motivation, para sa gibuhat ni Miss Taklan, na gipag-divide ko kay niya, and lahi-lahi ang atuang materials na gihimo. For example, is nakatong making of story na kuha nito nag-collaboration ng tanang students ay sa group niya kanang naghimo stories as well as nagamaon sila sa tamang pag-creative gani sa kuan kanang nagamaon sila nag-expand nila ang writing skills ang ilang reading and analytical skills pareha kanang kato sa story making naghimo og stories ang group niya ang kato kay kanang kato nga group kay kanang makakuha na sila correct na sila kuan sa ilang classmate nga ay dapat duganin nato ni og diri kay kanang dapat munong na sa ani nga phrase or kanang dapat big letter man ang kanang una di ba kay kanang mother man ang ay kanang name man ang kuan so maka-critic na ang each students nga asa ang sayo asa ang sakto. So next is critical thinking and analysis. So can you read? To foster higher order thinking skills, helping students analyze, interpret, and critique texts, which is essential for academic success and lifelong learning. So we all know critical thinking kay nananaw din nato. So ang kaning critical thinking ang ato lang ani is how we should expand our knowledge. Usaon na to pagkuan nga kanang usaon na to pagdawat gani sa mag-nurture sa usa ka lesson para makabaluta nga kanang unsaon paglihok, unsaon pag-answers na. And also the analysis na ay ang kaning critical and analysis is nganong natawag sa lifelong learning kay every day dapat ay makatunan bisag sa gawas ug school sa eskwelahan. Yes. So kaning ang ato ara kinani how we should expand and how na to pag-nurture ang ato ang mga nakatunan every day. So next is integration of technology. So can you read? To incorporate digital literacy and modern tools into learning process, preparing students for a world where language and communication are increasingly mediated by technology. So, integration of technology sa usaon siya paggamit sa ESL. Same as sa discuss ko ni Sir James, naanin siya katong magamit nato sa kanang mga Quizlets, gizmos, kanang atong learning styles gani kay ma-connect na siya on how kanang saan nato siya pagkuhan sa gamit sa mga technology. Same as sa kanang hatag og instruction sa teachers sa students. So, order siya. So, next is, ay naraway na nakatunan sa discuss naman ni Sir James. Yes. Sure. Yes. Mga tanan niya. So, kaya sa may purpose sa scaffolding sa instructional strategies. Scaffolding? Yes. Can you raise your hand? Gabi? Ang scaffolding, ikaw ito step by step nga process. So, sa makatawang siya sa learning sa bata kay dito man nagpupunan pagsi maparman dito niya kahilot ng pagsi ito ang usay needs or dapat nga I need sa bata or difficulties para in order for the students nga makuha siya makuha ito niya ang outcome na yung gusto. Okay. So next is, how about the skill integration? Can someone give, sa inyo sa skill integration? Skill integration. Manawag meron. Skill integration. Skill integration. Wala. Reading, writing,
base sa reading. student base sa imong bitakaw mo na. Alright, so there you go. Isa, like for example, we provide activities and what are the skills na makatunan. Okay. How about sa, when we create a content selection, look at the text and materials. Kasi purpose niya, why do we need, or anong importante man ang text and materials when we create the Content content? selection. Kanyas? Nanias? It is important so that we can align the informational text that we'll be using with the learning goals that we are having in our lesson plan. Exactly, very good. So how about the curriculum standards? Curriculum standards. Anong kinahanglan mo mag-benchmark sa teacher? Anong need man? Under na siya sa understanding standards and And goals. goals. Alright? Kanyas? Kanyas? Dahil naputoy. Tupuan. Now, important na mag-benchmark ka because na kato mga standards is based po siya sa na-research sa mga experts. So, kato mga kuan kay mag-cater na siya sa na present needs and interest of the students. Okay, so katong information is updated na. How about the last one is when we are creating a development of goals, standards and About the goals. learning How about the objectives. learning objectives? Very important din siya. Project. Para align na po. Learning objectives. Very important din siya. Para murag sabi nga parang sa learning objectives, ma-cater na lang sa mga activities. Murag align, ang mga objectives mo na mo align siya sa mga importante siya. Basta na-ay goal, na-ay vision. Kasi mga po dito wala ka, matulog ka, wala sa nila ng alignment. Kumbaga, ikaw lang din mo nga. No, dili, wala ka disunod sa curriculum. Wala ka na kahit ang ulo ng website. Wala kayo pagulungan sa mga discussion. Ikaw lang sila. So, I want you to get a one whole sheet of paper for our next activity. Say about the importance of English language arts to our daily life. My God. Okay, again, in a one whole sheet of paper, you will write an essay about the importance of English language arts to our daily life. So, karon na siya i-pass. Advice lang. Karon din mo. Kasi, advice lang ang paper. Reklamo si Mon, it's okay. Bilang 2 to 3 sentences na. Questions? 2 to 3 sentences send. Mga yun. Pagkatag mo ang papel, guys. Kaya wala yung papel ang upan. 5 pesos. Ay, hindi ka na lang. 5 pesos. Ay, hindi ko na. Wala. So, dahil naman ko sa essay, I want you to group into 4. Ano yung groupings kaniya? Yes. So, same group kayo po. Kamu, group 1 mo, hantod ni Sa kapag ako ganun na. apila siya ang tulo niya. Group 1, Group 1, Group 2, Group 3, Group 4. So, katong na-group, katong representative kaniya, ay gusto ka man. Come here and talk. Okay, sa Group 3, yung tayo mo ninyo. Speaking skills, yung mga writing, yung mga training, yung mga listening. Okay. So katong nakuha nga skills, macro skills sa inyong kauban, inyong siyang himuan o learning plan. Learning plan. Katong skills na nakuha sa inyong groupmates, inyo siya himuan learning plan. Pero dili siya kanang pana
original. Oh, di ba whole learning plan yung buhaton? Like, objectives na yun. Objectives lang. Dili For na ba? example, saan mo nabunutan? Listening. Okay, so sa listening, what are the ninyo of objectives? Okay. For example, naman so knowledge, Psychomotor. Asa na yung suwag? Sa whole ay short, one paper. One word siya. Crosswise na Japon. That's why it's like Page ka na, mag-focus. So, class, last is the assignment. So, in one half crosswise, ibutan ang assignment about the different kinds of macro skills. The four kinds of macro research. Micro skills. Micro? Yes. Micro skills. Kaya nagkatapon mo sa micro skills. Yes. So kalau micro na po din. I hope na namin nakakunan sa mga discussion. Karon yeah, that's all. Thank you for listening.